cada dia abrimos los ojos pero pocas veces despertamos, la mente cor inventa historias nos arrastra, why my interest tanto, la vida real ocurre aqua ahora, despertar no es un destino, es un regreso, un recordatorio de que la conciencia es más amplia que cualquier problema, que la plenitud ya está presente en este instante. La atención es nuestro recurso más valioso. No es una metáfora, no es una idea abstracta, es una descripción literal de lo que determina nuestra experiencia. Cada momento que vivimos este coloreado, limitado y definido por aquello a lo que prestamos atención. Si observamos con calma, veremos que no hay nada en nuestra vida que no pase por ese filtro. No importa lo que poseemos, lo que hayamos logrado o las circunstancias externas que nos rodean. Si nuestra atención está atrapada en pensamientos oscuros, en preocupaciones obsesivas, en resentimientos o ansiedades, la vida se experimenta como un lugar estrecho, difícil y lleno de conflicto. Por el contrario, si esa misma atención descansa en la amplitud del presente, en los detalles simples de la respiración, en el sonido de una voz, en la textura de un instante cualquiera, descubrimos que la vida tiene una profundidad, una belleza que no dependen de condiciones externas. Lo extraordinario es que la mayoría de nosotros damos por sentado este recurso, como si fuese inagotable o irrelevante. No solemos preguntarnos, ¿de dónde está mi atención en este momento? ¿Qué estoy realmente experimentando? Why, sin embargo, esa pregunta encierra una de las llaves más poderosas para transformar nuestra vida. Si nos entrenamos para reconocer la deriva de nuestra mente, es movimiento constante hacia pensamientos autómaticos y juicios incesantes, empezamos a ver que podemos elegir, no elegir que pensamientos aparecen. Eso escapa a nuestro control inmediato. Sino elegir si queremos seguirlos, alimentar sus narraciones, o dejarlos pasar como nubes que cruzan el cielo. Considera que en tu de nuestra vida se consumen estar mentalmente ausentes. Caminamos por una que sin realmente ver lo que hay a nuestro alrededor. Escuchamos a alguien hablar mientras nuestra mente ya está elaborando la respuesta o distraída en alguna preocupación, incluso en momentos de aparente descanso, como cuando estamos sentados en silencio, la mente no descansa, reproduce viejas escenas, ensaya conversaciones futuras, fabrica escenarios imaginarios, y todo eso ocurre a costa de perder contacto con lo único que realmente existe este instante. Ahora bien, cuando comprendemos que la atención es malleable, podemos entrenarla la vida saber. La simple práctica de llevar la atención a la respiración, al sonido de la lluvia, a la sensación de sostener un objeto en la mano, revela un mundo que siempre estuvo allí pero que la mente distraída pasaba por alto. Es acto de volver una y otra vez al presente no es trivial, es el fundamento mismo de la libertad interior. Descubrimos que no somos esclavos de cada impulso mental, que no necesitamos pasar nuestros días arrastrados por la corriente del pensamiento. Hay también una dimensión ética en todo esto, a lo que prestamos atención moldea no solo nuestra experiencia personal, sino nuestra relación con los demás. En medio de una conversación, tu atención es dividida, la otra persona lo percibe. Si tu atención está plena y presente, el vínculo se fortalece, estar realmente aquí, con otro ser humano, sin prisas mentales,
es uno de los regalos más profundos que podemos ofrecer. Y lo mismo ocurre con nosotros mismos atender con amabilidad lo que sentimos incluso el malestar es un gesto de cuidado que transforma. El rito es que la atención siempre se escapa, pero no se trata de mantenerla fija de manera forzada, sino de regresar con paciencia al lugar en el que realmente ocurre la vida. Cada vez que lo hacemos cultivamos una claridad que se acumula, una lucidez que se convierte en el trasfondo de nuestra existencia. No hay nada más fundamental, porque la atención no es solo una herramienta entre otras, es el terreno en el que se despliegan todos los aspectos de nuestra vida. Al reconocerlo, comprendemos que aprender a cuidar nuestra atención es, en esencia, aprender a cuidar de nuestra propia existencia. La mente crea narraciones sin cesar, desde que despertamos por la mañana hasta que nos quedamos dormidos. La mente produce un flujo continuo de pensamientos, historias sobre que no somos lo que debemos hacer, lo que otros piensan de nosotros, recuerdos de lo que hacemos mal o fantasy as de lo que podría salir bien. Es un río que nunca se detiene. Y aunque puede parecer que somos sus autores conscientes, la verdad es que la mayoría de esas narraciones aparecen de manera espontánea, ni sin que las elegimos. Se forman a partir de experiencias pasadas, condicionamientos, deseos y temores. De pronto, sin haberlo buscado, nos descubrimos atrapados en un diálogo interno, defendiendo un punto de vista imaginario, reviviendo una discusión antigua o proyectando un futuro que aún no existe. El problema no está en que estos pensamientos surjan. El verdadero problema aparece cuando nos identificamos completamente con ellos, cuando no somos capaces de distinguir entre la narración mental y la realidad inmediata. En ese momento, la mente nos arrastra y lo que pensamos adquirir la misma fuerza que lo que percibimos. Una crítica pasada se revive como si estuviera ocurriendo ahora mismo, y una preocupación futura siente tan real que el cuerpo responde con ansiedad. La narración mental se convierte en nuestra prisión, y olvidamos que solo es una construcción, no el mundo tal como es. Al observar más de cerca, descubrimos que estas narraciones siguen ciertos patrones. Muchas giran en torno al yo, simo fue tratado salamo, quiero ser percibido, que me falta, que temo perder. Otras se enfocan en los demás, en sus defectos, en sus intenciones, en sus juicios hacia nosotros. Todas comparten la misma característica, tienden a reforzar un sentido rígido de identidad. Yo soy yo siempre falo, a los nunca me entienden. Estos relatos parecen sólidos, pero en realidad son fragiles, cambiantes, tan efímeros como las nubes en el cielo. Y, sin embargo, digamos que gobiernan nuestra vida emocional. El despertar comienza cuando vemos con claridad que no somos la narración, que los pensamientos surgen y desaparecen sin que si lo pidamos, y que podemos contemplarlos como eventos pasajeros, igual que sonidos o sensaciones corporales. Esta perspectiva rompe el hechizo. De pronto podemos notar que un pensamiento de preocupación no es más que eso, una frase que aparece en la mente, no es una predicción fiable del futuro, no es una amenaza real en el presente. Al reconocer esto, ganamos un espacio de libertad. Ya no necesitamos reaccionar de inmediato, ni quedar atrapados en el espiral mental. Esta comprensión también tiene un impacto profundo en nuestra manera de relacionarnos con los demás.
Muchas de las historias que contamos sobre quienes nos rodean no son más que interpretaciones, suposiciones acerca de lo que pensarán, intenciones que les atribuimos, juicios que proyectamos. Al confundir esas narraciones con hechos, generamos conflictos innecesarios. Pero cuando vemos que esas construcciones son, en tu última instancia, fabricaciones de la mente, empezamos a abrir espacio para la curiosidad, para la escucha genuina, para la posibilidad de que el otro no sea exactamente como lo imaginamos. Nadie puede detener por completo el flujo de narraciones mentales. La mente seguir produciendo historias, como el corazón sigue leyendo. Pero lo que así podemos cultivar es la capacidad de reconocer esas historias como lo que son. Cada vez que notamos que estamos atrapados en una narración y la digamos ir, es un pequeño acto de despertar. Y esos instantes se acumulan, nos liberan de la tiranía de la mente y nos devuelven al presente, al mundo real. A la experiencia directa de la vida tal como es, el presente es suficiente. Esta afirmación puede sonar extraña en un mundo que constantemente nos empuja hacia el futuro, hacia la promesa de lo que vendrá. Desde pequeños aprendemos que la felicidad está condicionada cuando logremos cierto objetivo, cuando tengamos cierta cantidad de dinero. Cuando encontremos a la persona adecuada, entonces podremos relajarnos, entonces podremos vivir de verdad. Pero al mirar con atención notamos que el momento futuro nunca liga. Cada logro, cada conquista, cada evento esperado, se desvanece casi de inmediato en el flujo tiempo, y la mente insatisfecha desplaza el foco hacia otra meta, hacia otra condición pendiente. Vivimos entonces como si la plenitud fuese un premio que siempre se pospone, como si el presente fuese apenas un trámite para llegar a un lugar mejor. Lo que pasa desapercibido en esta carrera es que todo lo que alguna vez experimentaremos a ocurrir aquí, en el presente. El pasado ya no existe más que como recuerdo, y el futuro nunca es más que una proyección. Este instante, el que ahora mismo estamos atravesando, es el único territorio real de la vida. Cuando aceptamos esto no como un concepto intelectual, sino como una verdad vivida, surge una transformación profunda. Digamos de correr tras una felicidad aplazada y comenzamos a descubrir la riqueza de lo que ya está disponible. Observasimo en momentos simples, el presente revela su abundancia. El sonido de una risa, el calor del sol en la piel, el sabor de un alimento, la sensación de respirar, nada de esto necesita mejorar para ser suficiente. La mente, por supuesto, insiste en que algo falta, que este instante no es completo hasta que se cumpla cierta condición, pero cuando logramos silenciar esa exigencia por un momento, lo que queda es sorprendentemente vasto. Una taza de café compartida con atención puede ser más plena que un logro monumental perseguido durante años. Esto no significa que debemos renunciar a los planes o abandonar nuestros sueños. Significa, más bien, que no necesitamos hipotecar nuestra paz al futuro. Podemos seguir avanzando hacia lo que valoramos, pero sin perder la conciencia de la vida real est ocurriendo mientras caminamos, no en el destino imaginado. Es como escuchar una canción si solo esperamos que llegue to tema nota para disfrutarla. Nos perdemos de la música entera. También es importante ver que el presente incluye tanto lo agradable como lo incómodo. No siempre es fácil descansar en lo que hay cuando lo que hay es dolor, incertidumbre o poe radida.
Sin embargo, incluso en esos momentos, la práctica de regresar al presente abre un espacio de claridad. El sufrimiento psicológico suele multiplicarse, no por lo que está ocurriendo, sino por la resistencia mental. Las historias de esto no debería estar pasando o no lo soportaré. Cuando atendemos al presente sin añadir esas narraciones, descubrimos que muchas veces podemos atrasar la experiencia de manera más liviana de lo que anticipamos. Aceptar que el presente es suficiente no es resignación, es apertura. Es reconocer que la vida no necesita justificarse a través de logros futuros para ser valiosa. Es descubrir que la plenitud no está escondida en otro lugar, ni en otro tiempo, sino aquí mismo. Cada momento que vivimos plenamente tiene un saber de libertad, porque dejamos de perseguir y comenzamos a habitar. La paradoja es que cuando aprendemos a encontrar suficiencia en el presente, el futuro también se transforma. Ya no lo cargamos con la expectativa de salvarnos, de completarnos. Lo vemos simplemente como la prolongación natural de este instante, un lugar en el que seguiremos practicando la misma atención. Y en esa práctica, la vida se vuelve más simple, más clara, más real. La conciencia es más amplia que los problemas. Esta idea puede parecer contraintuitiva, porque cuando estamos atrapados en la dificultad, lo único que sentimos es que nuestra vida se reduce a punto de dolor, una preocupación, una pérdida, un conflicto personal. Cualquiera de estas experiencias puede parecer tan absorbente que no queda espacio para nada más. Sin embargo, si prestamos atención, descubrimos que la conciencia que percibe esos problemas no está limitada por ellos. Es más bien como un silo vasto en el que aparecen nubes pasajeras. Algunas son oscuras y pesadas, otras ligeras y efímeras, pero ninguna tiene el poder de encerrar el cielo entero. En los momentos de ansiedad o sufrimiento solemos reducirnos a un solo pensamiento o emoción, como si todo nuestro ser fuese equivalente a esa sensación. Pero al detenernos y observar, notamos que aquello que experimentamos está contenido dentro de un campo de conciencia mucho más amplio. Por ejemplo, si estamos ansiosos, la mente dice, soy ansiedad. Pero si nos detenemos, vemos que la ansiedad se manifiesta como una serie de sensaciones en el cuerpo, una presión en el pecho, un ritmo acelerado en el corazón, un nudo en la garganta, y como ciertos pensamientos repetitivos. Todo eso aparece en el espacio de la conciencia y ese espacio no está dado por lo que contiene. Esta distinción es crucial, porque nos permite habitar el sufrimiento sin quedarnos atrapados en él. Saber que somos la conciencia que observa y no simplemente el contenido observado abre un margen de libertad. El problema sigue estando allí, pero deja de ser absoluto. Hay algo en nosotros que es más grande que la dificultad, que permanece intacto aunque lo que aparece dentro de él doloroso. Podemos ilustrar esto con una metáfora sencilla. Imagina que estás mirando una película intensa con escenas de tensión, tristeza o violencia. Mientras la ves, tu cuerpo responde, el corazón late más rápido, sientes miedo, angustia, pero en el fondo sabes que eres el espectador, no los personajes atrapados en la pantalla. Conciencia funciona de manera parecida. Los pensamientos y emociones son como escenas que se proyectan, pero no agotan ni definen al espectador que las presencia. Cuando comprendemos esta amplitud,
Nuestra relación con los problemas cambia. No significa que desaparezcan ni que los ignoremos, sino que podemos relacionarnos con ellos desde un lugar más espacio wiso y sereno. En lugar de reaccionar automáticamente, tenemos la capacidad de responder con claridad. Un dólar físico puede seguir doliendo, pero ya no es todo lo que soy. Sino una experiencia más en el campo de la conciencia. Un conflicto con alguien puede seguir siendo incómodo, pero ya no ocupa todo el escenario. Teme silencio, respiración, los sonidos, sensaciones. Esta comprensión no la lega de un solo golpe, sino que se cultiva mediante la práctica de la atención plena. Cada vez que nos detenemos a observar una emoción en lugar de perdernos en ella, reforzamos esta perspectiva. Cada vez que recordamos que somos el espacio en el que los pensamientos surgen y no los pensamientos mismos, la conciencia se expande un poco más. Lo transformador es que, al reconocer esta amplitud, incluso los problemas se suavizan. Lo que parecía insoportable deja de serlo cuando se percibe dentro de un campo más grande. Un vaso de agua con sal puede resultar imbébil, pero si se vierte esa misma sal en un lago, el agua sigue siendo bebible. Así funciona la conciencia cuando es estrecha, todo problema se vuelve agudo. Cuando saber los problemas se disuelven en una amplitud que los relativiza. En última instancia, ver que la conciencia es más amplia que cualquier problema, es despertar una forma distinta de estar en el mundo, es recordar que la vida siempre trae desafíos, hay un aspecto de nosotros que permanece intacto, inmutable, siempre libre. Y descansar en ese aspecto es quizás la forma más profunda de paz que podemos encontrar. Despertar es practicar la lucidez una y otra vez. A primera vista, podríamos pensar que despertar es un acontecimiento único, una especie de revelación definitiva que lo cambia todo de manera permanente. Pero en la experiencia real no es así. El despertar es mucho más parecido a un regreso constante, es recordar una y otra vez que estamos aquí, que este momento es la vida misma, y que no necesitamos perdernos en los pensamientos automáticos que nos arrastran. La lucidez no es un estado que se conquista de una vez para siempre, sino una práctica, un hábito de volver a la claridad tantas veces como sea necesario. La mente tiene la tendencia natural de divagar. A lo largo del día, pasamos incontables horas atrapados en recuerdos en planes, en conversaciones imaginarias. Esto no es un error, es simplemente la mecánica de la mente humana. Pretender que un despertar auténtico es una eliminación de estos procesos es un malentendido. Lo que realmente significa despertar es darnos cuenta de que hemos estado dormidos en la distracción y elegir volver al presente. Esa elección por pequeña que sea es un acto de lucidez. Imagina que estás caminando por la calle de pronto te das cuenta de que llevas varios minutos perdido en pensamientos sobre el futuro. Ese instante de reconocimiento ya es un despertar, o que estás discutiendo con alguien y te das cuenta de que tus palabras salen cargadas de ira, que no corresponde al momento presente, sino a villas heridas. Es darse cuenta ya es lucidez. No importa cuántas veces caigamos en la inconsciencia, lo que transforma la vida es la práctica de regresar, de despertar una y otra vez. Es preciso requerir paciencia, porque la mente no se vuelve clara de manera definitiva. Incluso las personas que han dedicado décadas a la meditación
reconocen que siguen perdi endos en pensamientos. La diferencia es que lo noten megas rapidue violven mis silment a la claridad, en lugar de lucrar contra la distracción han aprendido a integrarla a la práctica. Cada vez que violven fortalecen la capacidad de estar presentes, y esa repetición va moldeando la forma en que viven. La lucidez repetida también genera confianza. Comenzamos a ver que no estamos condenados a ser arrastrados por los pensamientos, que no importa lo turbulento que sea el momento, siempre existe la posibilidad de volver. Es como aprender a nadar. Al principio, el agua parece inmensa y peligrosa, pero con la práctica descubrimos que podemos mantenernos afloat. La vida seguir presentando olas, pero ya no sentimos que vamos a ahogarnos en cada una de ellas. Otra dimensión de esta práctica es que la lucidez no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando despertamos en medio de una interacción, digamos de reaccionar de manera automática, podemos escuchar con más atención, responder con más compasión, actuar con más claridad. Cada regreso al presente crea un pequeño espacio en el que no estamos atrapados en viejos patrones. Y en ese espacio surge la posibilidad de un encuentro más humano, más auténtico. El error común es pensar que, porque seguimos distrayéndonos, estamos fracasando en la práctica del despertar. Pero no es fracasable porque precisamente el acto de notar la distracción y regresar es la práctica en sí misma. Cada momento de lucidez, por breve que sea, es un recordatorio de que la claridad siempre esté disponible. No necesitamos esperar a que la mente esté perfectamente quieta ni a que las condiciones externas sean ideales. Podemos despertar aquí mismo en medio de la imperfección de la vida cotidiana. En última instancia, practicar la lucidez una y otra vez nos enseña que el despertar no es un destino al que llegamos, sino una forma de caminar. No hay un punto final en el que todo quede resuelto. Lo que es una vida vivida con atención, con apertura, con la disposición de regresar siempre al presente. Y en ese regreso constante, en esa repetición humilde y paciente, descubrimos una libertad más profunda de la que cualquier logro definitivo podría ofrecernos.